Morning. எல்லாருக்கும் வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா? ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? இன்னைக்கு நிறைய சாப்டர்ஸ் கவர் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ எல்லா சாப்டர்ல இருந்தும் 10 கொஷின்ஸ் சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, 10 கொஷின்ஸ். இன்னைக்கு 100 டெஸ்ட் சீரிஸோட டெஸ்ட் நம்பர் 31ஓட சிலபஸில் இருக்கிற சாப்டர்ஸோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஒரு சாப்டர்லையும் 10 கொஷின்ஸ் கவர் பண்ணுவோம். எல்லாருக்கும் வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா? ஸ்க்ரீன் தெரியுதா?
chat. Screen is blurred, sir. Thanks. இப்போ கிளியரா இருக்கா ஸ்க்ரீனா? ஓகே, சின்ன டெக்னிக்கல் எரர்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, கொஷின்ஸோட ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் 10 questions for organism and population. First question என்ன கேட்குறாங்க? Bell shaped polygonal pyramid will indicate a moderate percentage of young individuals. Okay, bell shape இருந்துச்சுன்னா என்னது? ப்ரீ ரீப்ரடக்டிவ் அண்ட் ரீப்ரடக்டிவ் ஃபேஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ மாடரேட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யங் இண்டிவிஜுவல்ஸ். Rhizosphere microphora exhibits symbiosis. Okay, symbiotic relationship. The microorganism is benefiting from the root exudate. அதே மாதிரி the plant is also benefiting from the microorganism. What is appropriately defined? So இங்க predator is an organism that catches and kills other organism for food. இது வந்து கரெக்டா டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. Study statements and select the correct ones. A lion eating a deer and sparrow feeding on a grain are consumers. Okay. Predator starfish disaster helps in maintaining species diversity of some invertebrates. இதுவும் கரெக்டான statement. Okay. Because your disaster is a keystone predator. இல்லையா? ஸோ அது வந்து ஸ்பீஷீஸ் டைவர்சிட்டி மெயின்டைன் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. Predators ultimately lead to extinction of prey species. இது கிடையாது, ஏன்னா predators வந்து யூஸ்வலி ஒரு பேலன்ஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம்ல prey species எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆக்காது. ஓகே, that is wrong. Plant chemicals like nicotine and strychnine are produced due to metabolic disorders. Wrong. These are secondary metabolites. They are not caused due to metabolite disorder. Okay, so option A and B. Most important for determining population growth and obviously the population size. Number of births per year per 1000 individuals. இது வந்து natality சொல்றாங்க. Natality is the number of births per year. ஸோ இந்த பிரமிட்ல வந்து என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க? ஏஜ் பிரமிட் எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது? போஸ்ட் ரீப்ரடக்டிவ்ல கம்மியா இருக்கு, ப்ரீ ரீப்ரடக்டிவ்ல ஜாஸ்தியா இருக்கு, அகெயின் ரீப்ரடக்டிவ்ல ஜாஸ்தியா இருக்கு, ப்ரீ ரீப்ரடக்டிவ்ல திருப்பியும் கம்மியா ஆகுது. அப்படின்னா என்ன ஆகுது? the population is declining அப்படின்னு அர்த்தம். ஆப்ஷன் 1. Which one is a parasite in true sense? Head louse living on human scalp as well as laying eggs on human hair. இது வந்து it is an example of a proper parasite. நீங்க மற்ற எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குக்கு லேயிங் எக்ஸ் இன் க்ரோஸ் நெஸ்ட் வந்து that is an example of brood parasitism. Female anopheles biting and sucking blood from அதுலயும் வந்து it is not living on the host. Human fetus inside uterus and drawing nourishment from mother. அதை வந்து நம்ம symbiotic relationship னு சொல்லுவோம். that we don't consider that as parasitic இல்லையா? So option 1ல தான் வந்து the head louse is living on the surface of its host and deriving nutrition from it. Population growth curve is sigmoid if the growth pattern is logistic. So உங்களோட logistic growth curveல வந்து ஷேப் எப்படி இருக்கும்? சிக்மாய்டா இருக்கும் இல்லையா? S shapeல. Which of the following is an intraspecific interaction? So cannibalism is an interaction where individuals are preying on the
other organisms of the same species. So that comes under cannibalism. இல்லையா? இப்போ மனுஷங்க வந்து மனுஷங்களை அடிச்சு சாப்பிட்டா அதை வந்து cannibalism சொல்றோம் இல்லையா? Because we are consuming other organisms from the same species. Okay, intraspecific interaction. Okay, next chapter first 10 ecosystem first 10 questions solve பண்ணுங்க. Question 1 to 10. 3-4 minutes discuss பண்ணுவோம். Rishinand, hello, hello. Hot topics, salam sir. ஏதாவது கொஷின்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சால்வ் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் டெல் மீ. நம்ம நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் மூவ் ஆகலாம். ஏதாவது கொஷின்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சால்வ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க. ஓகே, தெரியுதா ஒழுங்கா? கொஸ்டின்ஸ் 1 to 10 சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, எல்லாரும் அட்டம் பண்ணிட்டீங்கன்னு நான் நம்புறேன். டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்.
So first question என்ன சொல்றாங்க, biomass available for consumption by herbivores and decomposes வந்து நம்ம net primary productivity அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஆப்ஷன் நம்பர் 4. ஓகே. Loss of energy from one trophic level to the next higher trophic level. So loss of energy from one trophic level to next higher trophic level is next higher trophic level அப்படின்னு கேட்குறான். ஓகே. So 10% law படி பார்த்தோம்னா only 10% of the energy is being transferred to the next level. அப்ப energy loss எவ்வளவா இருக்கும்? 90% இருக்கும் இல்லையா? ஆப்ஷன் 4. Loss of energy from one trophic level to next higher trophic levelன்றாங்க. ஸோ இப்போ A to B நம்ம மூவ் பண்றோம். இந்த இடத்துல வந்து வெறும் A ஓட 10% தான் வந்து மேல போகுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அப்ப லாஸ் எவ்வளோ? 90% loss ஆகுது இல்லையா? Option 4. Which of the following is a characteristic of biological community? So stratification. So the vertical layering of a different species, இல்லையா? அதெல்லாம் comes under stratification. So that's a major character of biological community. Prabhav. Good morning, sir. Good morning. The upright pyramid of number is found in forest, obviously. Forest ecosystem, the pyramid of number வந்து எப்படி இருக்கு? It is inverted, இல்லையா? So a single large producer, for example, a tree, is supporting a lot of consumers, இல்லையா? Like birds, insects, அந்த மாதிரி. Ferritima and its close relatives obtain nourishment from decaying fallen leaves and soil organic matter. Okay. So plant வந்து producer. First trophic level insects, frog. So obviously it's a snake or a cobra. So option number 3. Yeah. In the pyramid of numbers, find out the correct possibilities. Okay. So in the primary producer வந்து 1 இருக்கு. Okay. So இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சிங்கிள் பிரைமரி ப்ரொடியூசர்ல இருந்து பிரைமரி கன்சியூமர்ஸ் ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஹையர் டிராஃபிக் லெவல்ஸ் நம்பர் வந்து கம்மியாயிட்டே போகுது. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன இது பண்ணலாம்னா, த பாசிபிள் சுச்சுவேஷன் தட் பிசி இஸ் டெனோட்டிங் யோர் இன்செக்ட்ஸ். ஓகே. அண்ட் எஸ்சி செகண்ட் டிராஃபிக் லெவல்ல தேர்ட் டிராஃபிக் லெவல்ல எஸ்சி மைட் டெனோட் யோர் இன்செக்டிவோரஸ் பேர்ட்ஸ் கன்சியூமிங் தோஸ் இன்செக்ட்ஸ். ஸோ இன்செக்ட் நம்பர் அளவுக்கு இன்செக்டிவோரஸ் பேர்ட்ஸ் இருக்காது. So their number will be decreased. So option 4 will be your option answer. And obviously primary producer phytoplankton 1 இருக்க வாய்ப்பு இல்ல. ஏன்னா they are asking for pyramid of number. Rate of formation of organic matter by rabbit in a grassland வந்து secondary productivity. Okay. So rate of formation of new organic matter by your consumers, that comes under secondary productivity. Important steps in decomposition வந்து fragmentation, mineralization, leaching, catabolism, humification, mineralization. So all these processes are important for decomposition. Yeah. Ecosystem standing crop at any time consists of the total living matter. Okay. Standing crop na another, it is referring to the total amount of living material or biomass. Yeah. Biomass or number present per unit time, per unit area. Yeah. At a particular trophic level. So total living matter. Okay, next biodiversity and conservation la first 10 questions solve பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க.
ஓகே, எல்லாரும் அட்டெம்ட் பண்ணியாச்சா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? செவன்த் கொஸ்டின்ல வந்து which of the following is not used for ex-situ plant conservation? ஆப்ஷன் வந்து shifting cultivation, botanical gardens, field gene banks or seed banks. ஓகே ஓகே, சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க? ஒன் ஆஃப் த ex-situ conservation methods for endangered species is ஓகே ex-situ conservation method. ஸோ வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி, பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ், நேஷனல் பார்க்ஸ் இதெல்லாம் வந்து in-situ conservationக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ். Cryo preservation of seed banks is an ex-situ conservation method. Yeah, okay. Okay. So bears go into dash during winter. Winter appo hibernation, இல்லையா? So winter appo hibernation. To what cold weather? To escape the cold weather. B la வந்து conical age pyramid with a broad base represents increasing or expanding human population, இல்லையா? Wasp pollinating a fig flower is an example of mutualism because mutually the wasp and the plant both are getting benefited. Area with high level of species richness is known as hotspot. Okay, hotspot or endemism. Okay, so in that வந்து option 4 ல வந்து first hibernation, escape, expanding and hotspot correct identify பண்ணிருக்காங்க. Number 4 will be mutualism. Sacred groves are useful in conserving your rare and threatened species. ஏன்னா due to religious beliefs அந்த இடத்துல வந்து resources வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, natural resources. Select correct statements about biodiversity. இந்த இடத்துல வந்து Western Ghats have a very high degree of species richness and endemism is the correct statement. Okay. Kanha National Park is located in Madhya Pradesh, MP, and it is famous for tiger reserve. So option 1. So the following represent maximum number of species among global biodiversity. Among global biodiversity and the graph on NCERT ல கொடுத்திருப்பாங்க first page ல distribution. So அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா fungi will occupy a major chunk of the pie chart. So fungi is your answer. Fungi has the maximum number of species in terms of global biodiversity. So the following is not used for ex-situ plant conservation. So botanical garden, seed bank, field gene bank இதெல்லாம் வந்து they are used for ex-situ conservation. Shifting cultivation. So shifting cultivation வந்து it is an agricultural practice. Okay, that is not ex-situ method of plant conservation. Okay, it is the cultivation method. It's an agricultural practice, so that doesn't
come under conservation. Largest tiger reserve in India வந்து Nagarjun Sagar Srisalam Tiger Reserve. Okay. Which of the following has maximum genetic diversity in India? So obviously rice we have more than 50,000 different genetically different rice. Yeah, genetic varieties of rice 50,000. Suppose உங்களுக்கு rice கொடுக்கல அப்படின்னா the next option which is the correct one will be mangoes. Mangoes வந்து உங்களுக்கு have around more than 1,000 varieties of mangoes. Okay. பட் ஃபர்ஸ்ட் ரைஸ் அதுக்கப்புறம் மேங்கோஸ். சப்போஸ் ரைஸ் கொடுக்கல உங்களுக்கு இதே கொஸ்டின்ல ரைஸ் கொடுக்காம மேங்கோ அண்ட் வேற ஏதோ ஒரு 3 கொடுத்தாங்கன்னா அடுத்தது வந்து மேங்கோவா தான். ஜெயஸ்ரீ விஜய் ஹலோ. சக்தி சாரதா சார் பிசிக்ஸ் நீட் லாட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் செஷன் லைக் கம்ப்ளீட். எஸ் அது வந்து நெக்ஸ்ட் பீரியட்ல வந்து பிசிக்ஸ் மேம் பண்ணுவாங்க. An ecologist uses the term biodiversity for the variety of species. Okay. So biodiversity what and all comes under biodiversity. So all your biotic and abiotic factors, living and non-living factors, both A and B. Oh wait, microbes. Okay, microbes. Okay, so the natural habitats along with the microbes, all of these are coming under biodiversity. Okay. Option 4. Okay, next chapter. Time waste பண்ணாம அப்படியே next chapter போகலாம். Structural organization animals you have to கடைசி வரைக்கும் 20 questions இருக்கு. All the 20 questions solve பண்ணணும். Okay, try பண்ணுங்க. All the 20 questions. Structural organization animals all the 20 questions இந்த பேஜ்ல இருக்கிற எல்லா 20 questions solve பண்ண try. Okay. 20 questions இருக்கு. Give you around 7 to 8 minutes மேல எடுக்க கூடாது.
எல்லாரும் முடிச்சாச்சா? சால்வ் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்கன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் மாதிரி போடுங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சால்வ் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்கன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் மாதிரி போடுங்க. கிளியர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. ஆகர்ஷினி டன். இந்த 3 பேர் டன். ஓகே, மதுஸ்ரீ முடிச்சிட்டாங்க நம்புறேன். ஓகே, cockroaches nocturnal omnivorous. Nocturnal another, they are active at night. Omnivorous na, they can eat both plants and animals. So option 4. Mushroom gland is a part of your male reproductive system. Yeah, mushroom gland is also known as cuticular gland. Yeah, it's like an accessory reproductive gland. So option number 1. Single large blood vessel in cockroach is the anterior aorta. Compound eyes are found in cockroach, obviously. Cockroach gizzard contains how many teeth? 6 teeth. Okay, gizzard or your proventriculus has 6 highly chitinous teeth. Okay, that help in grinding your food. External features of okay, which among the following statements is not correct? So the hind wings are protective and are not useful in flight and run. This is wrong, because forewings are protective while the hind wings are membranous and used for flight. Okay, so hind wings are useful for flight, not in the how many times does the nymph of Periplaneta americana undergo molting before? 13 times. Undergoes molting about 13 times. Fertilized eggs of Periplaneta americana is in Utica. Option A. Cockroach digestive juice is secreted by the hepatic CK. Hepatic CK, the other digestive juices secreted in the midgut. Midgut glandular cells are lining the midgut. So on that 6 to 8 blind tubules called the hepatic CK. Okay, so that is secreting the digestive juice, which is correct in common cockroach. So here grinded by mandibles and gizzard. This is correct. Okay, nitrogen excretory product urea kadayadu. Tubules excrete on the product out from serum kadayadu. Outside hemoglobin blood. This is also not. Option B, food is grinded by mandibles and gizzard. Fat storage location வந்து எங்க இருக்கு? Adipose tissue. Okay. Male and female cockroaches can be distinguished mainly through anal styles are present only in males. Their option A. Cockroach crushes food with the help of its mandibles. Excretory organs of cockroach and other insects are malpighian tubules. Correctly matched pair identify tubular parts of the nephron on the cuboidal. It is made up of cuboidal epithelium. Option 4 is correct. Correctly matched. Again, correctly matched. Areolar tissue loose connective tissue kadila varum. Option 4 is correct. Adipose loose connective kadila varum. Inge dense nu poduka. Neurohemal organ in your cockroach is your corporus cardiacum. Option 2. So corporus cardiacum
அப்பனா என்னது? It is a pair of organs located behind your brain. Okay, behind the brain in the cockroach. So அது என்ன ஆகுது? It is storing and releasing certain hormones. The fluid flowing in the circulatory system of cockroach, hemolymph. It's known as hemolymph. It is a colorless fluid. Yeah, because it lacks hemolymph. Sorry, it lacks hemoglobin. So it's known as hemolymph. The body cells in cockroach discharge mainly in the form of potassium urate. Option 1. Terga, sterna, pleura of cockroach joined by the arthrodial membrane. Arthrodial membrane. The dorsal, ventral, and lateral sclerites, those all three are joined together by your flexible, thin, and elastic arthrodial membrane. Function of the gap junction is to facilitate communication between adjoining cells by connecting the cytoplasm for rapid transfer of ions. Okay. Okay, moving on to the next chapter. Okay, question 17 ல இருந்து 35 வரைக்கும் சால்வ் பண்ணுங்க.
எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சா? சால்வ் பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு thumbs up போடுங்க. ஆகர்ஷினி முடிச்சிட்டாங்க. நிதாவும் முடிச்சிட்டாங்க. Tia done. Kinnu over. Madhushri okay. Okay. Okay, so discuss பண்ண ஆரம்பம் answers. First question, what percentage of CO2 is transported by the RBCC? Transported வேற, delivered வேற. Okay, blood வந்து ஒரு certain amount வந்து carry பண்ணிட்டு போகும், certain amount வந்து deliver பண்ணும். Okay, so ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு, தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. What percentage of CO2 is transported by RBC? So 20 to 25% of the CO2 is transported by RBC. Majorly it is transported in the form of bicarbonates. Okay. What percentage of CO2 is transported as bicarbonate? 70%. இப்பதான் நம்ம discuss பண்ணோம். High percentage of CO2, very low of O2 may make a person unconscious because due to that condition பேரு asphyxia, lack of oxygen or accumulation of carbon dioxide. The two organisms which breathe only through their moist skin. Only through their moist skin அப்படின்றாங்க. Frog பார்த்தீங்கன்னா cuticular as well as pulmonary respiration ரெண்டுமே exhibit பண்ணும். So that won't come here. So that can't be the answer. So leech and earthworm வந்து they are expiring only through their skin. Fish வந்து gills இருக்கு, frog க்கு lungs இருக்கு. Volume of air which remains in conducting airway and is not available for gaseous exchange. Anatomic dead space அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. Anatomic dead spaceனா the volume of air and the respiratory tract இருக்கிற ஒரு volume of air which is not involved in your gaseous exchange. Okay, so that is your anatomic dead space. Surfactant. So surfactant வந்து என்ன பண்ணுது? So surfactant என்னது? It is a substance which is produced by your type 2 alveolar cells. இது என்ன பண்ணுதுன்னா it decreases your surface tension of fluid lining your alveoli. So இது இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்றதுனால என்ன அச்சீவ் பண்றோம்? We are preventing it from collapsing. Okay, we are preventing the alveoli from collapsing. What is correct about human respiration? So இங்க வந்து workers in grinding and stone breaking industry may suffer from lung fibrosis ன்றாங்க. True. ஏன்னா long term exposure to your dust while you are grinding and all these things can lead to lung fibrosis. Increased body temperature makes oxygen hemoglobin dissociation curve to shift towards the right. Option 1. ஏன்னா body temperature increase ஆகும்போது oxygen hemoglobin dissociation curve will shift to the right. ஏன்? Because decreased affinity of the hemoglobin for oxygen. Okay, அதனால oxygen release into the tissues வந்து ஜாஸ்தியா. Oxygen binding to hemoglobin is inversely proportional to the CO2 concentration. CO2 concentration கம்மியா இருந்துச்சுன்னா more of it will bind. CO2 கம்மியா ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா கம்மி O2 will bind to the hemoglobin model. Okay. Vital capacity is IRV, ERV and TV. Option 1. Respiratory membrane consists of your alveolar wall, capillary and your interstitial space. Option 4. Enzyme essential for transport of CO2 bicarbonate வந்து carbonic anhydrase. So carbonic anhydrase என்ன பண்ணுது? It catalyzes the conversion of your carbon dioxide and water into carbonic acid. That acid will then dissociate to give you the bicarbonate ions. Yeah. Which one is not a step in respiration? So the utilization of CO2 by cells for catabolic reaction, this is not a part of respiration. Expiratory capacity வந்து என்னது? Tidal volume plus expiratory reserve volume. Option 4. Alveoli occurs in the lungs. Okay.
amount of oxygen carried by 100 ml arterial blood while passing through tissue is. இந்த क्वेश्चனுக்கு வந்து ஆகர்ஷணி ஆன்சர் பண்ணுங்க chatல. Amount of oxygen carried by 100 ml of arterial blood while passing through the tissues அப்படின்னு கேட்குறேன். என்ன வரும்? ஆகர்ஷணி ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஆப்ஷன் 2 நான் இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு 100 ml of blood போகுதுன்னா அதுல the amount of oxygen that it is carrying the amount of blood it is delivering the tissues வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்னு நான் இப்பதான் சொன்னேன். ஸோ நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், 4 to 6 ml of blood வந்து டிஷ்யூஸ்ல டெலிவர் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. for every 100 ml of blood 4 to 6 ml of blood வந்து டிஷ்யூஸ்ல டெலிவர் பண்ணுதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆனா இந்த क्वेश्चन என்ன கேக்குறாங்க, amount of oxygen carried by 100 ml of arterial blood ன்னு கேக்குறாங்க. அப்படின்னா 100 ml of blood will carry approximately 19 to 20 ml of oxygen. It will carry 19 to 20 ml of oxygen, but delivering tissuesல deliver பண்றது வெறும் around 5 ml தான் deliver பண்ணும். ஓகே, 4 to 5 ml தான் deliver பண்ணும் tissuesல. ஓகே, so option 4 will be your answer. Amount of oxygen carried by 100 ml of blood வந்து 19 to 20 ml, ஆனா deliver பண்றது வந்து வெறும் 4 to 5 or 6 ml தான். ஓகே, so carrying and delivering ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அடுத்த क्वेश्चन என்ன சொல்றாங்க, after forceful inspiration the amount of air that can be breathed out with maximum forced expiration is equal to. so first வந்து tidal volume expire பண்ணும்போது tidal volume க்கு அப்புறம் உங்களோட expiratory reserve volume and then your inspiratory reserve volume. ரெசிடுவல் வால்யூம் வந்து நீங்க ஃபோர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பிரேஷனாலையும் வந்து எக்ஸ்பயர் பண்ண முடியாது, அது கண்டிப்பா லங்ஸ்ல இருந்தே இருக்கும். ஏன்? டு பிரிவென்ட் கொலாப்சிங். ஸோ டிவி, இஆர்வி அண்ட் ஐஆர்வி. ஆப்ஷன் நம்பர் 2. Approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs as your bicarbonate ions. 70% of carbon dioxide transported as bicarbonate ions. Carbonic anhydrase is found in your erythrocytes. Okay, so option number 3. Okay, next chapter move pannalam, body fluids and circulation. So inga again நம்ம வந்து 10 questions மட்டும் தான் சால்வ் பண்ண போறோம் இந்த சாப்டர்ல இருந்து. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 10 questions வந்து சால்வ் பண்ணுங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 1 வெயிட், இது நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 18 to 30 சால்வ் பண்ணுங்க. கொஸ்டின் 18 to 30. கொஸ்டின் 18 to 30 வரைக்கும் சால்வ் பண்ணுவோம். 13 questions இருக்கு. should not take more than 5 minutes, 5 to 6 minutes. தெரியுதா? question 18 to 30 13 questions சால்வ் பண்ணுங்க இந்த சாப்டர்ல இருந்து.
Question 30 வரைக்கும் சால்வ் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். சால்வ் பண்ணியாச்சா எல்லாரும்? அண்ட் நேற்று இந்த கொஷின் பேப்பரில் ஒரு கொஷின் வந்து டயக்ராம் ஒன்று கொடுக்கல நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ஒரு கொஷின் மட்டும் ஒரு சின்ன எரர். சால்வ் பண்ணியாச்சா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஆன்லைன்ல நிதா டன், மதுஸ்ரீ பிரியா முடிச்சாங்க. ஓகே, சஹானா ஓகே, ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். In ECG, what does T wave represent? T wave is representing your repolarization of ventricles. Option 4. The first heart sound is lub sound. Okay, and the lub sound வந்து எப்போ வருது? ஏன்? Closure of your atrioventricular valves, tricuspid and bicuspid valves. Lub. Hypertension is not caused by anemia. Hypertension என்னது? High blood pressure. இல்லையா? So அது வந்து it is typically associated with your atherosclerosis or arteriosclerosis. Okay, anemia hypertension varadu. Anemia it is a deficiency of your red blood cells. So அது வந்து hypertension cause பண்ணாது. At the angina pectoris is a major symptom of myocardial infarction. Option 1. Volume of blood each ventricle pumps out during a cardiac cycle is about 70 ml. அது வந்து stroke volume அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. To obtain a standard ECG, a patient is connected to the machine by 3 electrodes. So one to each of the wrist and then one to the left ankle. Electrical activity measure பண்ண. Foramen ovale. So அது வந்து உங்களோட atria and the fetal heart வந்து connect பண்ணுது. Option 1. Okay. Foramen ovale னா என்னது? It is an opening. So interatrial septum of the fetal heart ல வந்து ஒரு opening இருக்கும். So அந்த opening மூலமா blood, it allows the blood to bypass the non-functional fetal lungs. Okay, அது மூலமா வந்து bypass பண்ண வைக்குது. What is correct regarding blood pressure? Okay, இங்க okay, 190 by 110 mm Hg may harm vital organs like brain, kidneys is correct. 100 by 55 ideal கிடையாது. 105 makes one very active கிடையாது. It is low blood pressure. Considered as high.
requires treatment. This is coming under the normal range. So option 3 will be the correct statement. Which of the following treatment is involved in the coagulation of blood? So fibrinogen, obviously. Arteries are best defined as vessels which carry blood away from the heart towards the heart. Away from the heart. Away from the heart to different organs. Breaking up into capillaries வந்து not in all the cases. Okay. So obviously உங்களுக்கு tissuesல வந்து oxygen exchange பண்றப்போ capillaries divide பண்ணுது, but not in all the cases. Okay. ECG of a normal human body. Okay, so இந்த QRS complexல வந்து உங்களோட ventricular systole denote பண்றாங்க, which is a complete. So the QRS complex is one complete pulse. Vein starts from capillaries and ends in capillaries. So, okay, a vein that starts from capillary ends in capillaries is the portal vein. Okay. So usually when the veins வந்து என்ன ஆகும், they will go through the heart. இல்லையா? இந்த இடத்துல வந்து starting from capillaries and ending in capillaries without moving through the heart. Universal blood donor வந்து O group. Cardiac output. So cardiac output நம்ம எப்படி calculate பண்ணுவோம்? Okay, so number of heartbeats வந்து around 70 to 75, 72 எடுத்துப்போமா? So அந்த நம்பரையும் stroke volume which is around 70 ml. So எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து calculate பண்ணா it will be around 5.3 liters per minute. Option 2. Which one regulates your heartbeat? So SA node will regulate your heartbeat. Purkinje fibers are present in the heart, obviously. ECG la the P wave is denoting your systole, atrial systole. Yeah, it's beginning of your atrial contraction or systole or depolarization, whatever we call it. So option 2. Chances of question 30 வரைக்கும் தான் சொல்லணும். Chances of erythroblastosis fetalis occurring during second pregnancy is when the baby is RH positive and mother is RH negative. Option 1. Cardiac cycle duration வந்து around 0.8 seconds compared to those human. Erythrocytes of frogs are more nucleated and with hemoglobin. So human beings வந்து erythrocytes are unnucleated, இல்லையா? ஆனா frogs வந்து they are nucleated and they still contain hemoglobin to transport your oxygen. Okay, next question, next chapter, excretory products and elimination. 18 to 30 solve பண்ணுங்க. Same. Questions 18 to 30, 30. டைம் கம்மியா இருக்கு, ஸோ ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ணுங்க. வெறும் 13 கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கு, அதனால 5 minutes சால்வ் பண்ணணும். You have a lot of chapters to cover.
சால்வ் பண்ணியாச்சா? क्वेश्चन 30 வரைக்கும் தான், 18 to 30. சால்வ் பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க டக்குன்னு. எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சா? டிஸ்கஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, டிஸ்கஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஓகே, டைம் இல்லை நமக்கு. ketone bodies consists of acetoacetic acid first. ஸோ 3 dissolvable elements வந்து நம்ம பிரிக்கலாம் ketone bodies. ஓகே, என்னென்ன? acetoacetic acid, acetone, அடுத்து beta hydroxybutyric acid, option number 3, which does not help in excretion. Pancreas is not helping in excretion. Okay, pancreas வந்து digestive enzymes தான் வந்து produce பண்ணும், excretion ல it does not. Fall in glomerular filtration can activate the JG cells to release renin, option A. Common between humans and adult frog another ureotelic excretion. இப்பதான் பார்த்தோம் RBCs வந்து யார்கிட்ட நியூக்ளியேட்டடா இருக்கும்? frog கிட்ட. நம்மளுக்கு kidney performs all the functions except secretion of antibodies, which is correct in normal humans. Actually 20 to 30 mg கிடையாது, grams. இங்க வந்து mg னு போட்டுருக்கு. mg, it's not mg, it's 20 to 30 grams, so that is not the answer. Ketone bodies in urine indicate diabetes mellitus is your answer. Okay, புரியல? எப்படி பார்த்தாலும் mg வரும். pH of urine is typically around 6. It is acidic. Okay, இங்க 8 வந்து they are denoting it's alkaline. ஆமா, normal humans தான் it will be slightly acidic, around 6 இருக்கும் pH. And urea வந்து around 25 to 30 grams இருக்கும் normal human beings. Ketone body in urine indicate diabetes mellitus is correct. Okay, pressure which favors filtration and one which opposes filtration of blood. So favors filtration. So glomerular hydrostatic pressure ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா filtration வந்து favor பண்ணுது, increase ஆகும், GFR increase ஆகும். So glomerular hydrostatic pressure will favor filtration, and glomerular osmotic pressure வந்து will oppose the filtration. Okay, so வந்து இந்த filtration வந்து ரெண்டு விஷயம் வந்து it will go against. இந்த filtration வந்து ரெண்டு விஷயம் அந்த it will go against. அது என்னென்ன ப்ரெஷர்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர், இன்னொன்று வந்து உங்களோட கொலாய்டு, உங்களோட glomerular osmotic pressure. இந்த ரெண்டுமே வந்து ஃபில்ட்ரேஷனை அப்போஸ் பண்ணும். glomerular hydrostatic pressure வந்து capsular hydrostatic pressure, glomerular hydrostatic pressure ரெண்டு இருக்கு. capsular hydrostatic pressure வந்து அப்போஸ் பண்ணும், glomerular hydrostatic pressure வந்து ஃபேவர் பண்ணும் filtration. Okay, so option 2
Which of the following causes an increase in sodium reabsorption in the DCT? So aldosterone levels increase ஆகும்போது sodium reabsorption increase ஆகும் DCT ல. Okay. No, aldosterone, sorry. Diabetes insipidus deficient ADH. Reaction of ornithine cycle. Okay. Liver ல வந்து the liver, okay, to produce urea. Urea cycle தான் ornithine cycle. Angiotensin 2 வந்து stimulates vasoconstriction. Vasoconstrictor. Angiotensin 2 the vasoconstrictor. இதை constrict பண்றதுனால what are we achieving? So first வந்து blood vessels வந்து நம்ம constrict பண்றோம். So இதனால என்ன ஆகுது? Pressure increase ஆகுது. Pressure increase ஆகிறதுனால GFR increase ஆகுது. Human urine is usually acidic. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? Human urine is slightly acidic again because of the presence of your hydrogen ions. Hydrogen ions actively secreted into the filtrate of pH வந்து around 6 இருக்கும். Which of the following is not a zymogen? Zymogen என்னது? Proenzymes. Okay. So proenzymes they are basically inactive enzyme precursors. Yeah. So இந்த இடத்துல வந்து which of them are not a zymogen? So இங்க angiotensin 2 is not a precursor or any proenzyme. Okay. It is fully functional. Okay. So என்னது? It is a hormone. Okay. It's a peptide hormone. Okay, next chapter, locomotion movement. First, okay, first is okay, question 19 to 30. Oh, okay. Question 19 to 30. Technical solve பண்ணுங்க. மூணு சாப்டர் பண்ணணும். ஓ அந்த இதுவா? ஓகே. இன்னும் 3 chapters கவர் பண்ணணும். ஸோ மேக் இட் ஃபாஸ்ட். இந்த இடத்துல வந்து வெறும் 12 questions தான் இருக்கு. நாட் டேக் மோர் தென் 5 minutes.
சால்வ் பண்ணிட்டோமா 19 to 30? ஷியரா? கொஷின் சால்வ் பண்ணிட்டோமா ஷியரா? செகண்ட் டைம் இது. ஓகே, அப்போ 31ல இருந்து சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க. 31 to 39 9 கொஷின்ஸ் இருக்கு. எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சா?
Okay, time I'll start discussing the questions. So gout வந்து என்னது accumulation of uric acid crystals. Okay, osteoporosis வந்து usually decrease level of estrogen ஆல வருது. Osteoporosisல fracture கான risk ஜாஸ்தியாகுது usually due to decreased level of estrogen. Tetany வந்து low calcium ions in the blood. Muscular dystrophy is a genetic disorder. Okay, so option number 3 will be there. Okay, அடுத்து chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction into fatigue, so myasthenia gravis order symptoms. Okay, அடுத்து scapula is a triangular flat bone. Cranium வந்து fibrous joints. Sternum flat bone. Vertebral column வந்து cartilaginous joints. So option number 4 will be. During muscular contraction, which of the following events are occurring? Okay. Head zone disappear ஆகுது. Yes. A band widen ஆகாது. It remains the same. I band reduces in width. Okay. Myosin ATP. Okay. Z lines attached to actins are pulled inwards. Okay. Fine. Shortening of your sarcomere. Okay. So ACDE first option. Assertion என்ன சொல்றாங்க? Osteoporosis characterized by decreased bone mass. Okay, increased chance of fractures. Correct. Common cause of increased level decreased level of estrogen. Is correct. Correct match for the disease and its symptom. Arthritis is inflamed joints. Correct. Myasthenia gravis it's not an autoimmune. It's an autoimmune disorder, not genetic. So genetic. Muscular dystrophy is a genetic disorder, not autoimmune. Tetany high கிடையாது, low CO2 plus levels. Cartilaginous joints between the adjacent vertebrae and vertebral column. Ball and socket joint between the humerus and the pectoral girdle. Fibrous joints flat skull bones. Saddle joint it's between the carpal and metacarpal of thumb. So one. Correct regarding skeletal muscle. Muscle fiber collagen connectivity. This is wrong. Okay, fascicles are bundles themselves. Yeah. So bundle muscle fiber they are called epimysium. Okay. So in that it's not fascicle. Sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is store of those calcium ions. Okay. Striated due to distribution by active myosin protein. Okay. Embryo function contract called sarcomere. Functional unit of contraction sarcomere தான் function unit. Embryo கிடையாது. So this is wrong. B and C option 1. Okay, joints match பண்ண சொல்லிருக்காங்க. Again, fibrous joints skull do not show any movement. Cartilaginous joints are adjacent vertebral limiting the movement. Hinge joint knee help in the locomotion. Ball and socket joint humerus and so rotation movement alone. Okay, this is the answer. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா jointsல இருந்து நிறைய இடத்துல questions வருது பாருங்க. Match of following with regard to joints, bones. இந்த ரெண்டு எந்த type of joints, எந்த type of bones, ball and socket joint, hinge joint, எந்த type of joints எந்தெந்த இடங்கள்ல இருக்கு. Examples, joints, bones, what type of bones are they, how are they joined together. So இதுல இருந்து தான் நிறைய questions கேக்குறாங்க. So pay attention to that. So அதெல்லாம் படிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் you should come into the muscle contraction part. Okay. Okay, next chapter ஆரம்பிக்கலாம். Neural control and coordination. 22ல இருந்து சால்வ் பண்ணிருக்கீங்களா? Neural control and coordination. 22 to 33 சால்வ் பண்ணியாச்சு. Okay, first 20 questions சால்வ் பண்ணிட்டோமா? Okay, அப்ப P க்கு முடிச்சிட்டோம்ல? Neural control சால்வ் பண்ணிருக்கோம். சால்வ் பண்ணிட்டோம்ல. ஸோ நியூரல் கண்ட்ரோல் கோஆர்டினேஷனுக்கு PYQs எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோம். ஓகே, குட். ஓகே, கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் இன்டிகிரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் 16 கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன்.
ஓகே ஓகே, நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க. 17 to 29. இது சால்வ் பண்ணல. 17 to 29. நம்மளோட கோல் என்னன்னா PYQs வந்து எல்லா சாப்டர்ஸ்க்கும் சால்வ் பண்ணிடணும் பை தி எண்ட் ஆஃப் டே 50.
சால்வ் பண்ணியாச்சா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா எல்லாரும்? ஆன்லைனில் ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க எல்லாரும் சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா. questions இருக்கு. ஓகே. Which one can pass easily through cell membrane of target cell and bind to the internal receptors? நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் cell membrane வந்து lipid soluble. So lipid is made up of lipids. So lipid soluble cells can travel through the cell membrane and reach the internal receptors. Peptide hormonesனால அதை பண்ண முடியாது. ஓகே, அவங்க வந்து surface receptorsல தான் வந்து bind பண்ணுவாங்க. So cortisol and testosterone are lipid soluble hormones. Yeah, so they can easily pass through the cell membrane and reach the internal receptors. So option 4. Pituitary are under the control of your hypothalamus. Columns match பண்ண சொல்றாங்க. Okay. Okay, first வந்து melatonin. Melatonin வந்து pineal gland. Okay. Is secreted by the pineal gland. Function on the diurnal rhythm of our body. Option 3. MSH on the pituitary gland. Function on the it is to act on the melanocytes. Option 4. Aldosterone on the it is coming from the adrenal gland. Function on the to act on the renal tubules. TCT on the thyroid, regulating the calcium levels. Option 2. Catecholamine normally induces alertness. So catecholamines are adrenaline, noradrenaline. So in that வந்து அந்த flight and fight response ஒரு விஷயத்தை வந்து induce பண்ணுது. So increase alertness, heartbeat, metabolic rate இதெல்லாம் வந்து increase பண்ணுது. Hormone with no effect on beat is oxytocin. Oxytocin majorly smooth muscles அதை மட்டும் தான் எஃபெக்ட் பண்ணும். ஆஃப் யூட்ரஸ் தான் எஃபெக்ட் பண்ணுது. ஸோ அது வந்து பீட்ல வந்து எஃபெக்ட் கிடையாது. அட்ரினலின் இப்பதான் பார்த்தோம். அட்ரினலின், நார்அட்ரினலின், தைராக்சின் இதெல்லாம் வந்து it has an effect in the heartbeat rate or the metabolic rate. Thyroxine also has an effect in the heartbeat rate. Okay. At the time of interview, heartbeat increase. At the time of interview, heartbeat increase due to secretion of adrenaline. For stressful situation, adrenaline is secreted. Which of the following statement is correct in relation to the endocrine system? So, non-nutrient chemicals produced by the body in trace amount that act as intercellular messenger known as hormones. Option 1. Definition of hormones. A pregnant female delivers a baby who suffers from stunted growth, mental portion, abnormal skin. Okay. Deficiency of iodine. So pregnancy during pregnancy, if your diet is deficient in iodine, cretinism வந்து உண்டாகும். Like cretinism ஓட symptoms இதெல்லாம் stunted growth, mental retardation. Okay, okay, the match பண்ண சொல்லிருக்கீங்களா? Thyroid gland வந்து thyroxine. Okay. Okay. Oh. Correctly matches the endocrine. Okay. எது வந்து கரெக்டா மேட்ச் ஆயிருக்கு? Okay. So ஆமா, first option the thyroid gland, thyroxine, lack of iodine, diet equals to goiter. Correct. Option 1. Corpus luteum வந்து testosterone கிடையாது, progesterone. Anterior pituitary வந்து oxytocin கிடையாது. Posterior pituitary தான் வந்து oxytocin. Anterior pituitary வந்து growth hormone. Opposite. Function correct match பண்ணிருக்கீங்க. Okay. Function correct இருக்கு. Identify the hormone with its correct matching of source and function. Okay. ANF வந்து ventricular
wall கிடையாது, it is atrial wall. Okay, decrease, it does not increase blood pressure, it decreases the blood pressure. Oxytocin வந்து positive pituitary. Okay, growth and maintenance mammary glands எல்லாம் கிடையாது. Okay, melatonin வந்து pineal gland. Okay, regulate the normal rhythm. Okay, this is correct. Primary function of progesterone வந்து pregnancy-ல தான். Stimulation of growth, activity, இதெல்லாம் okay, but major function for progesterone is in maintaining the pregnancy. So option 3 is the most apt answer. Fight or flight reactions cause activation of the adrenal medulla, leading to increased secretion of epinephrine and norepinephrine. Amount of which hormone is increased during fear of adrenaline. Addison's disease is caused due to hyposecretion of adrenal cortex. So under production of hormones, primarily cortisol and aldosterone வந்து ரெஃபர் பண்றாங்க. அது வந்து அண்டர் செக்ரேஷன் நடக்கும்போது, ஹைப்போசெக்ரேஷன் நடக்கும்போது Addison's disease. Okay, so that's it for today's class. Nikki, test all the best. Thank you for attending.